Started slow. Otumbo jomne ne de yin jabo ra jombo ya na purito be sangye rebo da shazu dembo de ora shebo de de jabo de kalu yirwa lana miwa Adam enange dumbo sangye jomne ne ve yawa shagya kubo la shazu chodo jazo je Dumbo jomne ne de yin jabo ra jombo ya na Zobe sangye rebo na shazu dembo de ora shebo de de jabo Kalu jubo lana mebo lana mena jidamba sangye chomden de ve shagya tubo lo jade lo jade gyado je Kani kani zo gyudanze sasyen de la gombo dumborne Nane jide de na jode no de de gyabo gyalo gyado Nanda boğa jodo zozangwa yije gyazo zirgyelam borna Taba jide zurna lamewa gombo gyune gyala jazava Sejo demo jime dave ja sendo taba gyala jazava Dite gyana siva sumaji nyame kinsin gyala jazava Gombo duje jedeva tanje kembe dhambo Sona yende gyazo je deshi shela jadava Dabe teja tewa gyuru gewe yenso vero Chidu dana jigyoba jigyur kela jadava Tone chove la yande laba dala radene Senge dambo yede de gedun la ya jazava Libasya lejaji gewa kuzum sobarge Range sene yonzudu dene zange dembayim Kamara rimarvedan gyuma seba churdan Milan lodan dilahu düce çönan dilerda Sona diye tanrı sebangi Olpa döne gel gel Kadanata chive matule sive le do To the founder, the endowed, transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected and fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, Lord of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed, transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When as supreme among humans you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise then I prostrate. With pure bodies formed supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate.
with the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, three worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean. To you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, so that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path for liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all seeing, subdue the four faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of age and sickness and death. Kumbo de dala yara jingi dombar nambar tao dene sangi tu sedan tenpa shari aju sembo chembo baba chele ze wanju la dige che meso riji fu gala la shera ge para de jemba samo cheba cheba deba de jita la barja dige che meba dan chanju sembo chembo baba chele ze wanju ki sedan tenpa shari da di bola dige che meso shari Rigivo, Gana, Cherage, Barado, Jimba, Samo, Cheba, Deba, Didar number Tawa, Chade, Kumbo, Ngabo, Deda, Layan, Jinke, Tomba, number Yanda, Barjesu, Tao, Tomba, Tomba, Nizuzo, Dule, Tomba, Shema, Tomba, Nile, Gansu, Shema, Deshin, Toa, Dujeda, number Sheba, Tomba, Sharibu, Tomba ni de tsingi meba ma geba ma gaba tima meba tima dan chewa meba kawa meba o sheri go dada wana tomba ni la su me zoa me duji me number sheba me mi me nawa me na me che me lu me yi me su me ja me chi me ro me je ka me cho me do mi je ka me ba ne yi je ka me yi je number sheba ka ge ba do ya me do Mariba, Seba, Gaji, Sebe, Bardu, Yamedo, Dejedo, Dunga, Wadan, Kunju, Wadan, Gopadan, Lame, Yejime, Tobame, Mado, Yamedo, Sharibu, the Dawena, Janju, Semba, Nantoba, maybe Sheragi, Bardu, Chimbala, Tenjing, Nede, Sema, Riba, Meji, Traba, Mede, Sinjelo, Shindu, Tene, Yang, and the Debe, Tare, Shindu, number Tanje tamje kya shiragi parudu chimbala tene ana meba yanda marudope kumbara zoba ta yeto dawa na shiragi parudu chimbe nga riba chimbe nga lana mebe nga minyamba da nyambe nga dunga tamje radu shivar chimbe nga minzu pena debar shivar chate shiragi parudu chimbe nga meba tayanda Gande gande bara gande bara sam gande buddhi so shari bu chanju samba samba jimbo tena shira jimbo samola labara chao tene chumde ze tenge ze tele shende chanju samba samba jimbo baba jene ze wanju la lekso she jawa jene lekso riki bu dede shino dede shende jidara jiri temba shindu shira ge baru
Samola Jebara Jade de Deji Japana, Shebana Ganjasha Jesu Yeramo, Yeramo Chomden Chomden de Gete Gete Ka Sene, Sene Sedan, Sedam Dambashara, Bashare Dante, Anju Sembo Sembo Jembo Baba Jere Se Wanju Da Tamje Dan Dembe Boro Bora de Teda Dodon, Nada London, Midon, Ama Lamayan, Yitan Danjisa, Serje Beji, Beji Den Yera Yeran, Chomden De Deje Zumbala Zumbala, Mombara Mambara, De Oh Page 11. Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajakrita on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and Bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature and then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form. Emptiness is no other than form. Form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, and emptiness, there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formation, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no past. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas that dwell in the three times, by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awakened to most complete, unsurpassed, and perfect enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra that calms all suffering should be known as the truth, where there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed, Ayam Vara, Gandhi Gandhi, Bara Gandhi, Bara Sangandhi, Buddhism. Oh, Shariputra, this is how a Bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said. And then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, the whole gathering in the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. 다들은 보복했습니다. 나는 지금 다들 럽센터의 준주부와 준주수다 준주수를 당하다는 저발을 로바 저발을 주바 그 저바스게 되는 저바 가리 저바스는 장주스게 저바 어때라 주바 스타디 되시죠. 그래서 It's Thursday now, and the lecture, what is like the lesson, is in the way of the Bodhisattva. This is a way, a set of behaviors that one enters upon. What behaviors exactly? The behavior of Bodhisattvas. And this is the subject of our lecture. 저바
lab goya kita ngazu lab miyu khari yore seta ngazu jidengi 조당 도 체베이나 내가 전에 협상 khari miyu khari yore sero 어디나 시다 ngazu 전주선도 줘봐라 가르진 lab보를 lab나 khari yore 세 좋아지 섬다 아니 lab나 khari yore 세 좀 맞다 lab나 아니 다다베 제부들라 아니 산제기다 간다 구순 산주 셈이 이기다 제부 구순 생기 두고요 그 지도라 아니 줘봐라 lab고요 해서 What is the objective purpose of such a training in a worldly sense? We speak of goals and objectives. What is one's goal? So then what is the particular objective here for engaging in behavior of bodhisattvas? Why train in it? That's the natural question. One trains in it with a view to the results by developing the two forms of awakening mind, the two forms of bodhicitta. The consequence then follows that one achieves the three Buddha bodies. 어이가 구숨스리 삼바다 전남 전주 그 샘지 군 고발을 때는 토비하게 지부들 주구세 맞은 것을 납사로 다 되네 전대기 추구되기 아니 샘진이 되는 제배 되는 자와 치고 이유가 인도 아니 자와 제약의 차니 수구세 아니 수구들라야 아니 샘진 내 다버서 집투의 차니 구직 아니 내 마타버서 아니 점쟁이 되는 집에서 꾸이니스 아니 롱고도 두고스 어떻게 구숨 용거야 이제들 해서 Three bodies are these, that which is the consequence of developing ultimate bodhicitta, namely the Dharmakaya, as has been explained. The Dharmakaya itself carries out the welfare of sentient beings, but through what? The Rupakaya. The Rupakaya itself of two forms, that which is presented to individuals who have not yet purified their negative karmas, the Nirmanakaya, and that presented to individuals who have purified their negative karmas, the Sambhogakaya presented to these individuals. 거의 생각다 숨진 것도 법적 탈도다 원한적이다 주 냠수 랭니다 토비야 제부 가려서는 제부 구숨데 이제 제부 구숨도 더보다 제부 구숨이 나다 단도 추구 세계는 또 샘기 내단 샘기 내루 셈베 왕기 샘디 아니 랑기 사베 레 니모다 대화 매바 체내네 코페 라완도 상모 톱교기 아니 다 거기 샘들라 추구스 추구세 다 추구 되기 아니 다내 자와 지구유리 자와 시행이 된 주고를 시행이 된 주를 지도라 아니 다 주제 수구면은 아니 두두고 매와 있는 수구티세 제가 어디 있는 다 안다라서 아니 대화 탈수거든 수구래 시행 대화를 꼬야 지도라 수구지 고구요 제가 수구도 수구니 봐야 돼 둘다 들으셨니 그거 해서 These then are the ultimate achievements, the Dharmakaya. The Dharmakaya that is a result. These three bodies, consequences. The Dharmakaya itself, the realization of the nature of mind itself. Mind itself parted from karma and klesha, having achieved its autonomy from them. The mind itself, in its very nature, then the Dharmakaya,
yet the Dharmakaya has to be in action to carry out the welfare of sentient beings. Therefore, the Sambhogakaya form, one's own well-being realized in the Dharmakaya, the well-being of others realized through the Rupakaya, both consequences. 거기다 두개 구순도 뭐 심사내는 구순도가 그다음 토보고요. 법에 치도라 아니 톱제기 유다 게 보고요와 어제다 톱제기 유다 게데 가리 토그레스 나는 거기 두어지 나도 톱이야 유디 아니 정중세 미세다 시스템 람탑시 미세다 톱제기 탑도 싫어보기 유다 게니 시기요 리다 정중세 미 자기요 해서 And these three bodies must be realized. They are realized as consequences of their cause and condition. The cause and conditions that realize just these, the three Buddha bodies, these causes and conditions are the two forms of bodhicitta. They are the method and the wisdom of the path. 근데 이들은 다 전주쌤들랑 줄라 마이케나 대부 구순도 토그 말해. 아 전주쌤 줄라 깨고 깨네 아니다 대부 구순다 그거지 토그래 지도 고기 또 거기다 구순 토비야 지도라 아니 전주쌤이 깨바로 와 아니 전주쌤이 깨바이는 아니 대부 구순 토바도요 그래서 Therefore, one must develop these two forms of bodhicitta, for so long as one hasn't, one cannot realize the three Buddha bodies. It is therefore necessary to develop these two forms of bodhicitta to realize the three Buddha bodies. For the realization of the three Buddha bodies, then the very development of the two forms of bodhicitta. 근데 이들 장주쌤이 줄라 깨버다 마깨버 당고랑이 줄라 매버인다랑이 줄라 토비야지도 탑을라 보러와 그다음 마깨버 줄에 벌버시도 라봐 아니 깨차니 깨버 내봐 어느 배워 지고다 뒤 장주쌤 당고 마깨버 깨버 깨니 깨버대 어느 배워지 답신이 이거는 라고 해서 Therefore, bodhicitta must be produced in the mind. It hasn't arisen yet. Therefore, one pursues the method, the means, that is the training for developing the mind. And when the mind has been developed, then it must be sustained. So these two steps, that first one produces the mind of bodhicitta where it hasn't yet arisen, and then when it does arise, one intensifies it. 예. 상가생가도 얼마 제일 루시 송진 시험도 요 당고 숨 맞게 받게 버치베 탑. 얘네 요 발바 숨기 깨버린 내 버치베 탑. 요 뒤에 타마 숨디기 아니 자주심 고는 배워. 세번 매번 고는 배워 시도 러버스 가생가도 이제 접사이 마서. Therefore, the outline within the way of the Bodhisattva itself is 3 chapters at the outset for developing the mind where it hasn't yet arisen, the 3 middle chapters for sustaining the mind when it has arisen, and the final 3 chapters for when the mind of awakening, having arisen, it must be intensified, so it is inexhaustible, unending in its increase. 단디 인디도마다 장주 셈당도 담보 줄라 맞게버 담보 당기 줄라 깨버 쳐버디 시다기 탑 상보
예벌도 귤에 깨버 치고 우리 귤에 깨버 제발하다 당부 장주심 귤에 깨 투야게 소가 뒤봐 아니 장주심도 고민접 장치고요 어디 장약이 뒤주고 치돌아 맞게 귤에 집에 타고 치돌아 아니 가서 가산다 진짜 5만 원 자식이 돼야겠다 장주심 간데스 장고래 수좀아니 자 숨자 야라 구이고는 장주심 고바이나 장주심 요거 끼그래 요거 끼그래 슈슈 끼그래 에스 같은 것도 지시디 겹도 와서 So then, the mind of awakening bodhicitta, when it hasn't yet arisen, must be produced, developed. It must develop through the utilization of the most excellent means for developing it. This is necessary. And these excellent means are the accumulation of merit, the meditation on bodhicitta, the very training in bodhicitta. These the excellent means for developing the awakening mind, as has been explained in past classes, that there are 3 routes for developing the mind of awakening, with their 3 branches each, 3 routes with 9 branches, when undertaken, which rapidly, naturally produce the mind of awakening. Isn't it so? 대단다 탑 되게 때는 장주심 남지 깨게 장주심 되봐 나로 장주심 깨게 대생이체 전남 장주고 셈 군도 장주고 셈 대생이 가진 체사래 손지 Within that awakening mind, bodhicitta, that is given rise to naturally through these, the awakening mind, bodhicitta itself, is classified in 2 ways, as conventional bodhicitta and ultimate bodhicitta. This classification into 2 classes, 2 kinds of mind. 대단 이나는 전남 장주고 셈생이 깨디 전남 장주고 셈생이 간대체래 전남 장주 셈 깨디 좀 간대시키기래 깨나 가리요래 해야겠다 아무도 뒤다 디글로젠 랍단 사제도 되진 하고 대sen도 치는 셰바 이나스 아니 딱 한다 전남 장주 셈디 다 깨디 가스나 맞아 돈이 또 뭐체 다들 돈이 또 별람 줄었지 아니 동반이라 표백이 그 돈이 또 봐요. 삼중원이 돈이 또 봐요. 우중원 돈이 또 봐요. 제가 돈이 또 봐요. 맞대로 뭐 타라 뭐 숨기 요래서 뭐 Ultimate bodhicitta, then, is of what sort? What is it exactly? How is it produced? The lecture notes would follow describing ultimate bodhicitta, which must be cultivated so that emptiness is realized, emptiness cultivated, the realization of emptiness that follows from study, the realization of emptiness that follows from contemplation, and the realization of emptiness which follows from cultivation. There are these successively more subtle stages of realization. 일단 아주 고야 때와 다른 거에서는 공중기 다 당고 퇴바치는 삼바치는 나라는 로콤 아니 콤배워가 동문이 또 왔습니다. 네 고기 열고 팔도 때 고기 열어 빌려다 단단 채주고 셈스기 열어 제단 다네 줄을 깨워치 고기 열어 네 용화라 퇴바다 삼바 돈이 또 배셔라도 뭐는 더 해서 Essentially, it is the realization of emptiness that has been cultivated through increasing familiarity and then is realized experientially
that is the ultimate objective, and that is ultimate bodhicitta. This ultimate bodhicitta must arise in the mind, and it does so following preliminary exercises in study and in contemplation. 다 배낭아도 퇴중다 삼중 세르죠. 또 퇴중 셔럽이 지 옹부 돈 동반이 나시기 돈에 남조 돈다 근데 동반이니 아니 되게 동반이 예백이 될 전에 얘기 또 받지기로 회백이 되게 장백이 아니 오다 동반이래다 이 동반이 되는데래다 그래서 수족 삼중 균생 때는 동반이 이봐 시에가 제디 삼중 셔럽 차대요 그래서 To take instances of realization of emptiness, that which is the realization following from, the wisdom following from study, is that exposure to emptiness through audition, through the faculty of listening. When the lesson that is learned is reflected upon in such a way that it gives rise to a mental sense, such that one can identify that's it, that's the very meaning, and it follows from reason. This is the wisdom of contemplation. 딱 삼박 퇴백이 되 삼박 양도 삼박 공발을 제발을 때네 아니 다치기 옹벌로 뜬 무고가 난셈 그런 게 땡네 동반이 돼 배미기 잘라 통하나 이 세링딩 이제 통하래서는 돈이 무슨도 또배 아니 공중나 그래 딜라 돈이 또배 아니 다 전담 자주 셈라 그래 아니 콜라 딩신다 아니 냠샤이 시시그래 나 콜라 민구요 해서 Thus, the understanding through study, which is basis for repeated contemplation and consideration, that increases one's familiarity with the idea. When that familiarity is so ingrained that the reality of emptiness is a natural presence now, no longer requiring mental engagement, but appears vividly. This is the wisdom of contemplation. This is the wisdom of cultivation, the wisdom realizing emptiness. This is identified as ultimate bodhicitta. There are other names for it as well, such as the wisdom of equipoise. 달로디 돈이 무슨 돈을 되게 공중글로 돼 아니 당고 통도 콜라 민카르타 돈음스다 다디네 양조 이바 숨바 시와 토비 공람스 당고 통을로 디바 냠마지오지 양이야도 고 곰니 깨바 인자 콜라 공람스 공람데라 사주비 냠샤 사주 농구 열어서 The wisdom realizing emptiness, that is a direct realization of emptiness in its first instance, is named Darsana Marga, the path of seeing. And the second instant, and those that follow, where the wisdom is sustained, the realization is sustained, is the Bhavana Marga, the path of meditation, with its 10 bhumis and
그래서 뭐 있다. 얘네 또 근데 그로 공중대 탈치니 돈이 무슨 뭐도 배가 값 매봐 차서나 아니 그 밀려. 아마 연주다 또 거의 뭐 또 거기 또 뭐니 무슨 돈노가 일이 하고 싸워라야 요만 하시다 그 밀려 차가 해서 And when the path of meditation is seen to its ultimate completion, there no longer remains any moment whatsoever when one is not realizing emptiness. Therefore, no further training is required, and the path itself is known as the path of no more training. The realization of emptiness is continuous. 어이 다지는 가진 시험은 이제 다 전단 자주 그 셈이 깨잖아 다 쓰면 그런 무슨 즉 살지 깨차와 있는 아니 가르치는 지난 주요 탐제다 이게 통야 안 좋고야 아니 다스 오모스도 유치야 관리지요가 이나야 최 관리지요가 이나 최 탐지 동바 당신이 매봐 동바제 아니라 동바 대인다 동바 인상 아니 라신 깨와요 말해 아니 라신 쬐봐요 말해 근데 쬐봐도 동바 가능한 스펠 로칸가 파 트레이닝 아니 렌지기 달로 원에다 로코랑 자주 셈 원에 셰바 원에다 코랑 라신 코랑 라신 셈 코랑 내로 셈 코랑 라신 가리님에 어디 잠깐 중원 자기 요래 소지 Thus, where ultimate Bodhisattva has arisen, it has arisen and is realized in a second instant and a third. In those moments afterward, all external phenomena, all forms, visual forms that are seen, all sounds that are heard, all objects of the sense faculties, all phenomena are understood to lack intrinsic natures. All phenomena are empty of any intrinsic natures. There is no natural production of their natures. The impression of intrinsic nature is no longer salient in the mind. One is parted from that ostensible natural production and intrinsic nature, and in its place has emerged consciousness in its natural state, the mind as it is in its nature. 다디 니주 가리니에 버렸다 다디 이제 뭐 니주 가리니에 버렸으나 다랑이 셈 난기 뭐네 이게 당아서 대화 생이 다 뭐네 대화 뭐시 봐 대화 토바 대화 니에바 생이 다디 차버려 해서 And what is found emergent in that mind as its nature? Bliss is, great bliss is found, recognized, realized. 어이 다 디마니 봐도 대화니 버려서는 대화니 요 말. 아주 지나 아주 지딩 지조 말아도 지조나 수부 내나서도 동행의 규어면은 마대보 인식으로 동행의 규어면은 마대마 권만나 수부 수나 내 지금 아주 권나와서 지금 semba 마대와 되리 면은 마대보 인식으로 아니라 또 아직 강바도 뭐라도 수수 쓰면 되고 이거지 녀서나 에베가 기부이 마대보 인식으로 하 세상 아주 다들 대화 써야지 대화 문에 말해 대화
말하는 셈기 대화 짐벌 대화원에 말해. 다 대화원에 예 보고 이나 셈기 내룩이 예 보고 셈기 내룩만이나 대화원에 예 두고 말해서 Until this mind is experienced, no bliss and satisfaction is actually experienced. We're accustomed to identifying the absence of physical pain to pleasure, where there's no manifest discomfort. We have headaches, we have anxiety, but when we do not have the headache or the anxiety, then this is when we can say of ourselves, I'm now feeling well. Or when we possess what we want, have the car or the house that we want, then we can say, I'm satisfied. In actuality, until the nature of mind is realized, there's actually no satisfaction. The impression is that we know satisfaction, but until the nature of mind is discovered, in reality, we do not. 어이 대단다 인디 상어서 셈기 내룩이 다랑이 검중기 여외기 하고 시에가 또와 종소나 다 콜라 대원이 다 대원이 버레 세다 지금 가져 단들에 아니 지금 가져 대원하지 라나 대원원의 지위가 더비가 해서 Therefore, until by the force of the wisdom which follows from contemplation that realizes the nature of mind as it is, after which point one understands the nature of mind as it is, has realized the nature of mind as it is, at which point one says, may say so, I know well-being and bliss now. That bliss, that satisfaction qualifies actually as bliss. 어이 다른다 도르스 바드나 아람도 셈 참모다 라파니체 라베기 대화다야 대화지야 이 대화를 삼야 가르치고 있는 이게 강아 내가 대화 집어래 대화 말에 이 두개를 해서 So in short, conscious awareness ranges coarse to subtle. Coarse states of awareness will misapprehend states of experience as being satisfactory. They are not satisfactory. They are not pleasure. They are temporary. It is misapprehension to identify them as satisfaction. They become painful. 어이 대인도 다 다니는 또 셈기가 이내로 또 배로 되게 대화니에 말했어야 되다 대화니에 가서 그 구조 전주선이 말했어 다 구조 전주선이 봐 이제 다 점점 셈 고랑이 내루게 셈시 신에 대한 셈이 바디 다 네가 이제마다 대화도 또 보니까 로직이 뭐라 다 로니면 직이 뭐라 셔러래서 The nature of mind realized is the experience of actual bliss. It is ultimate bodhicitta itself that realizes this ultimate bliss.
it is ultimate bodhicitta, a mind itself, that identifies the nature of mind as empty. Thus, bliss and emptiness are indivisibly one essence of a single mind. 오야, 근데 구조 전주 쌤이 깨잖아. 아니 그래요래. 사초지. 오야, 딱 근데 쌤 유니티 미디가 저 가르치기래. 세나. 아니 된대기다 동반이게 내루고 마시니 내루 마토니 그들라 아니 다 쌤제 가르쳐가는 쌤제 뒤에라 아니 하버를 아니 뭐 인지 기기로 어디 인지 기기로 해서 And ultimate bodhicitta, having arisen then, gives rise to what that will follow from it. This question naturally following. For the individual possessed with ultimate bodhicitta, what do? They experience compassionate sympathy for those who have not realized nature of mind, those sentient beings, whosoever they are. For them, such an individual feels compassion. 뭐 근데 그냥 그런 바가 지도나라 매직하게 배 동행이 날때와 배 류네 나서 날때와 셈나 배 남자 지가 강에 날때와 지역이나 아주 인지 슬라그도와 인지다 하는 콜라 직하게 여배야 답시로 지도와 어디 저도 딱 돈이 전주 군조 전주 승계 상의 비족이 아니 가르치기래서나 네 잡들 동반이 되는 삼로마다니 동반이 되는 아니 삼로 땅마투니 아니 동반이 되는 마신이 그절라다 그저 맞을 다다 인지다 나지 거저 인지 됐다고 해서 아니 군속 장축 있음 승이와 빠뜨네 단담 장승 그래서 유선 파샤 뭐만 듣는데 직 승버와 말은 닝제 아니 랑싱기 계기라 다 전담 장주 쌤 로니가 있게 사줘 줘와 아니 전담 장주 쌤이 고도 장주 쌤이 있게 사나스 아니 그거 삼로 가르치 거울에서나 그냥 아주 단다 동에 밑 쌤을 누르 나자 쌤을 강에 밑 돌아가서 인지 삼바 거기도 와 리츠도 거기 동반이 되나 치즈로도 다니 동반이 되는 또 마트이 들라 아직 인지 거기 동이 두선 그 동이 통으로 와 재산 인지 거기 인지 계속 더하지 그래 동반이 되는 거 마트이 좀 거기 동이 아기는 홍대와 그 통으로 와 이제 아니 단담 장축 있음 ke they can 된저기 말 아니 심심심 but 홍네 지gne 된지 계기로 아니 내가 닝제 전주 쌤도 이해하셨다. 내가 전주 쌤 많이 나도 제시를 보면 더 잘와. 나 전주 전주 쌤建议 되기 대화된 게 뭐인데 대화디 가르치는 구조 전주 쌤을 했으나 봐. 대워디에 구조 전주 쌤. 나 구조 전주 쌤들다랑 줄라 유튜브 잡았다 그 가르치기를 해서 대화디 봐. 아니 그 대화디 가르치기를 했으나 심지어나 나 심지어게 되치기를 심지어나 배웠다도 잡아. 아그 인지께서 유튜브 가르치기를 했으나 동반이 된 또 마토니 동반이 돈을 치질로 땅이 줄라 아고 인지 공부를 해서 So it is in human society when we see one in pain, another in pain, physical pain, mental anxiety, one will say, oh, it is sorrowful how it is. I'm sorry, it is so. And such a person tries to protect the other in pain. Now, this individual who has given rise to
ultimate bodhicitta, yes, and the great bliss itself, that is conventional bodhicitta. This conventional bodhicitta engages with individuals in what manner? Recognizing that sentient beings are yet unaware of the nature of mind as it is, have yet to realize emptiness, are incapable yet of reflecting upon emptiness, do not consider it, and as far as they do not do so, they are necessarily bound in samsara, like the person in physical pain, mental anxiety, in ordinary human society. This is their response in the activity of conventional bodhicitta. 근데 다 인지께서 그 동반 얘기 틀었어. 맞은 얘기를 인지기를 해서라고 가지. 인지기 거에 그러나 다 거기 저와 삼로 셈비 삼로 땅와 있는 자 루지 저와 가르쳐 버리는 양 가르치기를 했습니다. 가르치기를 했을 때 아니 셈지기 되면도 신다 삼로 가야 땅이 말해서 직접서 셈지기 되 가르쳐 버리는 셈지기 되면 짠짠 지기를 셈지기 굉장히 폐배 되면도 신다 가야 지기 말해서 아니 디지털마다 셈지기 그 반다베다 코스 자와 관리지 제거이나야 셈제나 폐배 자와 용하지 짠짠 지기요. 이 제거 인도자마다 셈제는 폐배 자와모도 신다 거기 자와 신다 가야 보고 삼고 땅그 말에 지기 말했어. The response of such an individual to sentient beings is the recognition that they have yet to realize emptiness, and then the instinctual compassion for them. And with that compassion, then their every mental activity, their every physical action, what will it tend toward? It tends to the well-being of sentient life exclusively. Right? Isn't it just so that it is only and invariably assisting the well-being of sentient life in whatever action is undertaken, always for the assistance, always to further the ends of others, and there is no exception. 현재기 인지 대당 셈제나 따에 인지 따니 대당 아니 인지 되게 똥번이 또 별로 다 보니 가다 다 똥이 똥봤다 별로 대당 아니 대화 인지 되니 아니 가도이나 송도 제네 냠도 송도 제네 다 아니 다 가다 송도 제네 로디 장길에 깨용도 아니 같이 그랬으나 아니 셈제다 들어와 가는다 뒤또 뒤냠도 송도 제베다 로디 가도이랑 길로 모두 교가 뒤텔라 아니 셈제나 인지 하버도 기그레스 다 셈제 인지 제사도 좋다 가와 기그스나 다 단다 보아라 하게 깨워 줄봐 보아라 내심봐 어디 뒤줄아 인지 하버도 기그레스 This compassion then, this compassion that sees the plight of sentient beings, this mind of compassion, which is bliss and compassion, is that which realizes emptiness
and bliss of compassion is always united with realization of emptiness, when it is this unitary mind that has arisen, then especially and necessarily and invariably, the individual possessing this mind is attentive to the sentient beings abiding in samsara, born there in samsara. 오야, 제가 인지도 한게 줄라, 그나 인지 줄라 되는데 인지도 고조 자주고 생게 심배 인지 줄라 댐배 강사 되기 아니 다 벌고 셈셈제는 예치야 자다 니엔다 되게 되고 셈제를 고 쪼를 고 야가를 고 가지고 니에를 고 자리 세야기 다 디니주 되기디 그 뒤남이야 통금 말에 딱그 말해서 Now, this individual possessed of conventional bodhicitta, that is compassion, this individual possessed of conventional bodhicitta has no prejudice whatsoever. There's no discrimination between some and others, some who are friends and others adversaries, some who are better and some who are worse, others and these. There is no prejudice, never, in such an individual. 어이, 딱 가르치는 거 딱그 말에 통금 말에 좋아지. 나도 가르치는 거를 한게 나와 최담제기 통나 응수 통수 뒤 주마다고 밀람다고 배한게 배 최기 내당 내로 차단 배 주마다보다 밀람다고 배 최기 내로 차단 또 찾아 또 찾아서 또 배안에 아니 그 간다체 데르로도 이지 심바 이디 아니 그다 람탑시 이부디 아니 이메바 찍도 본인이가 가다 배다 이거치를 남기 다 탑시니가 초송도 제일 찍도 제일 아니 대발라 때네 다 아니 다 남기 치지 말고 또 사다랑 그 깨차 일이 다 콜라 양조 하게 여바치니다 팬도니 스테리가 랑 자타야 되니 따기 라가도 콜라 요 말해서 How is it? So, why is it such an individual does not see friend from foe? It is so because appearances to such an individual are but dreamlike and illusory. The natural state of phenomena has been realized from the realization directed by compassion itself, the path that is method and wisdom is not two parts, but one single path unified in the Mahayana. It is an unerring mind that has arisen. On that path, there is no foe, no friend. 어이 이 저거다 삼백 공부를 때니 다 가지고 냠내 가르치 제내 삼고야 제고야 가르쳐 버렸으나 딱 하나도 지 취 가르치 통화 있나요? 요마다 보면다 보 이바 모심be 거네 아니 다 가다 치기랑 내가다 녀다 자다 되게 이도 온다 미용 따야 탐제로 랑게 남도 춘나게 온게 연구 봐 랑게 남도 까 두고 이나 되게 까 두고 봐 어디 가서 시기가 해서 That from study
in contemplation and cultivation, then what realization must arise is the very realization that these external phenomena are dream and illusory. This would be realized such that apparent external friendships, satisfactions, adversaries are but the appearances of conceptuality itself, and where these conceptualities which proliferate are finally eliminated, the apparent phenomena of friends and foes and satisfaction to dissipate. 보이다 전답수 들리려나 최 탐지 샘기 남도 온 파샤바 유지 때문에 아니 투바 매바 유지 때문에 투바 매바 그래서 유지 때문에 투바 유나 아니 맞아 최디 아니 뭐 바탈 따든 쟤니 녀야지 보여 그래서 따든 쟤가도나 최디 녀 매바 따든 맞제도 좀 여봐 오 대리식 최 니루지 여봐 인류 아니 최 탐지 아니 동반이래 유마다고래 유남다고래 스타 빼더니 잘네 아니 동반이 뜻이 되게 연구열 이래 되는 건지 공부를 공부를 때니 아니 이 추구지 더고요 해서 Mentality, discursive mentality, reifies appearances which are not established objectively, such that they become apparently objectively established. But if they were that way, then analysis would discover and find objective nature in them, which cannot be found. But so long as, when no such analysis is undertaken, that which apparently exists appears, and when then, if an ultimate examination is undertaken, they are found to be unfindable, then phenomena are dreamlike and illusory. To realize just this, one must meditate to realize Dharmakaya. 뭐야까지 섬을 담아다 한다 동반이 공당다 장주세미 줄었게야가 아니 깨다 가는 차와 가는 차기 유명 걸었다 아주 원로 최시도 어디 잘 채소 So how to consider meditation and emptiness in the development of the two forms of awakening mind, bodhicitta? Allow just these remarks to be a preliminary to indicate these meditations. 거기까지 갑자기 뭐 많이 까내고 다 겁나
이말을 시도 고음이 제주에 요래 마고나 고마고바라 그래서 제주에 요말 고바 있는 거 니만 그래서 가다시 하게 왔다 요가 되지 해서 These are metaphysical cruxes that one contemplates and would contemplate each day and meditate upon, and meditating upon them, one would grow familiar with what they convey. It's another matter if one does not contemplate these, no familiarity would ever develop. But if contemplation and cultivation is exercised, then familiarity will be gained. 야, 아까 가서 시야문에 가랬으나 당어도 바지 잔주고 샘시에서도 전부다 검중글로 다못 퇴바다 삼바지 전부 퇴배해서 퇴중글로 끼어 들자 버지 딜레 삼중글로 이제 타시 다 타모 검중글로 이제 되어와 야 근데 검중글로 지니 검중글로 생긴다 가와지요래 근데 지요래 사 되게 시기요래 손 Now to what is actually our topic, having made these preliminary remarks on Bodhisattva and having described the wisdom that the wisdom from study, the wisdom from contemplation, and the wisdom from cultivation, that of these, the wisdom of study is coarser, grosser. The wisdom of contemplation, less coarse. The wisdom of cultivation, subtle. That last wisdom of contemplation, in its subtlety, what is it? Where is it? 다 대인들이 먼저 빼나가는 빼 찾아가는 먼저 대인도 강반다 밑주 우주도 먼저 가면 동주 가가 열에 아니 삼주 가가 열에 아니 수족이 내다 삼 거기 내주 가가 열와天南星다 가진 먼저 셰바 차라 성인디 아니 셰바 차라 모두 지단들라 아니 수수 삼주미도 대시미도 가상아도 뭐 잡사로 와 sekson. To take an example, there are 10 of us here, 10 or so aren't we? And each of us has a unique perception and attitude. Each is unique. And in the presentations of states of conscious awareness, from coarse to subtle, within this framework, explanations too are diverse and unique. 다른 같은 놈이 되게 되게 많았어요. 다른 나 통한다. 아주 다 그거다 아니시 뒤뒤다 아니여로 나 그냥 내가 셈 차라 세 모두지 당시. 뒤도 시작다 삼대로 내대 여러 손씩. In explanations of states of conscious awareness ranging from coarse to subtle, they are found in sutras and in the tantras. Now we have arrived at consideration of this framework, states of conscious awareness from coarse to subtle, according to the tantra. 다 대인들 먼저 셈디 다 간지 차라 쳐버도 문제 간지 치어버레스 다 들을 시작하는데 나 TV가 여기 다 시작하는데 다 거기 명다도 셈 참모다 롱 참모 셈 참모 세 롱라고 셈라 바스 이렇게 쳐버친 시기 어려서 Within the framework of the mantrayana, for identifying states of conscious awareness,
within the framework of the Mantrayana, there are coarse moving wind energies and coarse states of consciousness, and subtle moving wind energies and states of subtle conscious awareness. 뭐야, 쌤 락바당 아니 바글룽 락바세 그래 아니 쌤당 쑥세 그래 이제 민 가져 당그래 했어. 오다 대두 잠바 쌤다 룽니부디 거기에 다른 거 아니 가가 문제 제 여봐 니주 가가 여봐 되게 생각도 통구요 해서 Conscious awareness that is coarse, moving wind energies, which are coarse, conscious awareness that is subtle, moving wind energies that are subtle. Also identified as separate and distinct. Conscious awareness that is mind and moving wind energies, which are physical form. 뭐야, 쌤 참모단 룽 참몰라 술래한도 그니 가샤야 매바 뭐 찍봐 내 수다 다들 가가 잘해 가가 찍봐도 뭐 찍봐 나도 가가 예치 두에 매바다 뭐 어디 니주여 해서 Then at the level of subtle physical form of moving wind and subtle mind, subtle conscious awareness, at this subtle level, no longer are the functions of the two identified as discrete and separate. They are now identical. 근데 인류 쌤이 저와 망부식 자 저와 내가 쌤이 저와 내가 망부식 는 저와 망부식这些 컨디션 투구를 그리 저기 베스드 아니 룽 교와당 룽 타라 그리 벌 때네 아니 쌤이 자직 남샤를 저와 저기 해서 In the diversity in conscious awareness and its activities, what explanations are we afforded here in this framework for these? That the diversity of function of consciousness is instantiated in moving wind energy. 뭐야 다 치료 지유 아주 가다 치료보다 수라보다 가르치 통하여 퇴야 그 유라봐 다 치기 유시로 가나 치기 유당 난게 셈지 저와 직제 아니 다 디조칸가 치 셈당 난게 치기 유다 난게 셈지 저와 디조칸가야 아니 롱기 제레지 돈에 치 중화다 난게 중화셈 아니 되게 돈에 되시 다다나도 이제 그 어디 저기 해서 External objects that are detected visually, auditorially, that which is seen and heard, external objects are related to internal conscious states. External objects and the internal conscious states, following the framework of the Mantrayana,
account for external physical form and external elements and internal elements according to conscious states. 오, 다 된대 인도 상황서 하겠다. 아, According to moving wind energies. 오, 근데 인도도 뭐다 셈남 셈 차라가 남샤 시험도 상황서 민칸데스다 그래서나 루부 셈스 직세 아니 뉴메 셈스 민도 셈 미니샤서 다 롱데라야 뉴메 롱다 아니 루부 롱스 어디 민다네 아니 다시 시계를 해서 Internal states of conscious awareness are classified as those that are supervenient or adventitious, and those that are innate. As well, the subtle moving winds are classified as those which are supervenient, adventitious, and those which are innate. 오이 다시 맹디 따고야 내가 가리어서나 먼저 류당 저와 예배 류로 땡이 아니 저와 제약이 셈을 망제야 되나 루부 셈시 루부 셈 루부서 정말 루부 하기가 루부 셈시 딸류땡 먹어게 아니 셈이 저와 치통이 되라 유멘 셈스 어디에 개발 더는 맹디다기 해서 The reasoning underlying this terminology is that they are supervenient, adventitious states of conscious awareness insofar as they are physically instantiated, where the states of conscious awareness, do not depend upon physical support for their instantiation. These states of conscious awareness are innate and not the supervenient, adventitious states of conscious awareness. 아니 강다 수수기 이거는 계속 거야 하고 이거이나 저한테는 체 아니 제만 들려들라 자르는가 야라는가 또 시제비 아니 디네 마첸 아니 롱이 좋아다 아니 롱라고다 타바도 되시도 마시비 타와서 격투해지 이해선. We'll conclude here because we've arrived now at the topic of the 5 principal moving wind energies and 5 secondary moving wind energies. And these will require time, and we don't have sufficient time now. So we will conclude here
but open up the Q&A to address any questions and any doubts. And next week, we will turn to the principal moving wind energies and the secondary. Yeah, Prepare questions and the interpreter will use the restroom. If you have a question, raise it, please. Thank you so much, Gisela. I'm a little unclear about what was mentioned. First, I heard that external object that is seen or heard are related to internal states of consciousness awareness. And then later on, I heard that the internal states of consciousness awareness does not depend on external objects. Then tati sabarang chamason. Ane tambo karago sonsena. Ane chigi zuk la tene. Ane nangi simden zakegire. Tatene ane jesu karago sonsena. Ane nangi sim chara. Nangi sim chamadenzo. Ane chigi zuk la tegi mares. Then rauchi goson. 순위도 다 지난달 속주조 샘을 뛰어마도 이제 말왔다 다나도 샘의 룽니체 샘의 룽니체 저샘 저와 제도 가가 룽 이 거기 저와 제단 때는 샘을 내가 가르치기 위해 대시자 부위에 받으셨던 것 어서 룽 저와 제단 아니 딜 때는 가르쳐나 같이 유라 뭐도 가가 수 팀도 좀 참으로 수팀 파기도 참은 파 게들이 지고 요래 있어 다들 지기서 아니 라파den서 아니 팀네 아니 수 팀도 팀도 참은 수팀 참모도 참모도 아니 쑥 아니 참모다 아니 이거 맞아야 수 룽다 수니다 아니 속지 가가 룽나 야마도 룽 자고 카드까지 룽 타타타 거를 수팀 거와
둘 아니 룽가 너무 된 거래. 다디나 샘 라바도 파카르도 차 참을 수 있는 샘 참을 템. 그래서 니도 롱의 팀에다 소의 팀에 니디 안 타고 뭐 뭐, 비디오 거. 롱 참을 팀에 샘 참을 템. 그이 저저 대도 시시. There are two parts to that. We're concerned with mind and moving wind energies. Mental activities are as they are based upon the activities of the moving wind energies. Now, external objects, as they, in the dissolution of external objects, but the chigisuk tenzo ane the nangi simla timgirbe. 롱 Lunga timgirba. 롱 But the external coarse external objects in their disintegration and dissolution are condensed into subtle mind. Whereas number shape raka di and 샘 참. while coarse conscious awareness are collected into subtle moving wind energies. 예, 딱 제가 뒤로 자장 되니 그때도 뭐 가서 나도 명이 따라 룽수 하게 룽들 차라 니체 샘들 차라 니체 봐. 샘 라바 가둘라 kuyi 내당 삼주당 동주 가가 예주디당 샘 참고 가둘라 내주도 내주 통당 디니 버로 체버리 요래 스테이는 어디네 투면서 섬에 도왔을 때 도서 We've differentiated between moving wind energies in coarse and subtle and mind, coarse and subtle, and in the framework states of conscious awareness, mind, the gross or coarser states of mind are very different and distinct from subtle states of conscious awareness, different and distinct. There might be, I'm suspecting, some confusion regarding this on your part. 가르치는 참고 가둘라 kuyi 뭐 찍다고 뭐 찍, 내주찍, 뭐찍, 내주찍 되는 라베 가둘라 kuyi 뭐 타대요. 이제 먼저 시작하는 삼주권 되는 요구여서 Deni lana, deni yani kaka tikwa, deni kagi. 롱라바 샘라바 니제 롱타모 샘타모니 롱타모도 샘타모니부디 뭐 찍다고 이제 수입이 가서 통화 타대면 이제 뭐 찍다고 세 라바 가둘라 kuyi 저메 버다고 통주 카가요 뭐 타대임 봐 어디에 개발지요 봐 어디든 풀세서 I suspect the confusion has to do with how it is in subtle states of conscious awareness. There, the distinction between
moving wind energies and mind, which has collapsed when they are identical in their function. The confusion, I suspect, is how this differs from our understanding of mind, conscious states of awareness, in their coarser form, wherein there's a distinction between mind and moving wind energies as separate and discrete. 어디서 제가 요 말에 산이면 뜻이 반들려는데 세르 도구로 뒤뒤로서 But never mind and allow how it will be that as we return to the subject, naturally we'll gain greater clarity. 야, 신발이 그렇습니다. Others? 예, 지금 당긴다서 Are there others? If they're not, then 아니 맛이 다 별이 룽차라테 산이 거는 시에오로 아니 시리즈마다 세우 차도래 아니 장육생 냠내 기는 수도보다 알아 담고 시에보다 항상 삼바스 이제 마중에 고 칼레 뭐도 무슨 지금 숨진 잡죠 아니 고 양이 땅고 하지 미주로와 어디를 이도 아니 그때 대해서 검게도 특별히 되는데 somebody yang chen and somebody in suzu semda ko nyamne ta da yongu de tagi sin ya ge tang ko de res ana ngo de sha ana ngo ma de go su moving wind energies that are subtle and coarse, and mind that is subtle and coarse, will be our subject to come as well. And importantly, these, the two forms of bodhicitta. And though an understanding, a perfect understanding, won't come about immediately, one would approach it step by step. And meditating, step by step, one will gain familiarity and their understanding will improve. One discerns a lesson from what they study, and then contemplation recalls that lesson, that understanding, and then the contemplation is incorporated into the mind itself, which reviews, is my understanding consistent with my activities or not? And in this way, one will improve. 뭐야 이거 다 너는 무슨 보통 다 장주 생편 시바 때는 나도 다 개월라보지 생물로 하자라보지 샤요래 뭐야 제가 다 디기 거의 장주 생 사트바 사바 고베기 냠내기 아니 툴라 때네 아니 말함도 그 체력 탐지도 장주 생 유도 끌어 깨와 깨는 심지기 된 타다 그 투바 뭐야 내가 나도 괜히 그래서 이거가 괜찮 무슨 괜찮은 거다 괜히 벌제 요네 내림이 와가 쉬워지도 인사가 되게 뭐 제가는 너무 손을 제수 And now we will recite our closing prayers that direct a blessed wave of virtue
that has been the review of the benefits of the awakening mind, Bodhisattva. And by the force of the practice of the awakening mind through study and contemplation and meditation in life after life, lifetime after lifetime, may the awakening mind, Bodhisattva, arise again swiftly and be brought to completion. And may the force of this practice dispel all that interferes with practice, catastrophe, pandemic, and the like. To this end, we dedicate the virtue in our prayers. Tembo rinje choje ma charba, jaja nyamba jube chode. Ninje chembu yira jeba yi, pende teje sewara jeba jo. Seje gewe menjon chele le, lepo janjo lange rembe gyan. Adeva nange yila vede jin. Yahweh Zeba Ringo Kyongkyur Lasa Drube Dönye Rojeji Yege Seje Medam Emi Sera Kundu Yahweh Mabba Yi Nanda Landa Reva Madhuji Kanze Deva Jala Jujuji Sujin Drula Tumba Deyizi Tupte nange tabe rojeje, tashi gyazo chubu gyagyu ji. From my two collections, vast as space that I have amassed from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose mind's wisdom eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held within your loving compassion for all my life, Manjushri. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings, with the point of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time, with my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings, if not yet spread or once spread, have declined. May I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path of enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive to practicing the excellent paths never be parted in any of their lives from the purest pathways by the Buddhas. Whenever someone makes an effort to act in accordance with the tenfold Mahayan and virtuous practices, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Dagi jini zabe gewa di tendan rewa kuna benda. Chebara cheda lozon tawa yi chembe nipo rendo seche dijo. Kare rawe gorwe shingande pena dewa mate jongwe. Chebe sewa tenzen yato yi chabe site barge tengyur. Chabe bawo jendar kemba dong kudu zambo ande yande jen.
Deda Kungi Jesu Dayo Yewa Deda Tamje Rabdu Tuzun Jebe Yewa Tamje Ye Mowa Kangwa Chodu Mamba Deji Yewe Tawa Digu Tambo Juju Rabdu Mowa Ge Rabdu Simjo Rembo Je Mage Pana Ge Gireji Jewa Nyamba Namba Yang Bone Gondu Ewa Shiko. I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Drapa to shine forever. In the land encircled by the snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful, generous, and infinite God, please remain until psychic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra too realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praised as the best by the victorious thus gone ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva deeds. May the supreme jewel Bodhisattva that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. 그렇지. Thank you all and good night.